Lion President, Lions Club Mangalore, calling the today's first meeting to order. This is my prayer to thee, my Lord. Strike, strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my head high above the daily trifles. Give me the strength to surrender my strength in thy will with love. Flag salutation. We salute our national flag and pledge our allegiance to the same. Its honor and its glory depend upon the zeal and assiduity with which each one of us shall shoulder our responsibilities of a good citizen. Its history, written in letters of gold, inspires us to put in good work for the fair name of our country. We declare our unflinching loyalty to our national flag and maintain that its course shall be our course and that each individual amongst us shall make genuine efforts to add to its luster and glory and make it fly proudly aloft in the comity of nations. Thank you. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಶೆಣೈ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಜಯ ವಿಷ್ಣು ಮಯ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ, ಅವರಿಗೂ ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಡೆನ್ನಿಸ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ZC ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸೀದಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅವರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಉಮೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಸರರ್ ಡೆನ್ನಿಸ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಈ 9 ದಿವಸದ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 9 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ತಾಯಿ ಮಹಿಷಾಸುರನ್ನು ಮರ್ದನ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಾದರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನ 9 ತಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಮರ್ದನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ದಿನ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತಿ ಒಂದು ಗಬ್ಬ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಚಂದದ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸವಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಮೆಂಬರು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. On 22nd January 1998, with a couple, Mrs. Vandana, who is a homemaker, and Mr. Chandrakant Shenoy, a retired general manager in Mangalore, Ganesh BDs. Her sibling, elder sister, Mrs. Manjushri Shenoy, is an assistant professor in fisheries, Bangalore. Her educational qualification, she finished her primary schooling from SVS Higher Primary Grade School, Pane Mangalore. High school from Sri Sharda High School, Pane Mangalore. Pre-University College, Karwar.
and BSc in Food, Nutrition and Dietetics in 2018 from Besant Women's College, Mangalore. Currently, she is a clinical nutritionist and consultant dietitian in SCS Hospital and at Shield Maidan Women's CrossFit Studio, Athavara. She's also worked with Zeus Fitness Club, Mangalore for a year, and she's also a freelancer dietitian as well. And from my interaction, I got to know she's also interested in singing. She likes bhajans, light music, playing badminton, and reading books. She does this when she's not giving advice to people on her diet. That's what she told me. And here's introducing all of y'all to a very young, dynamic lady, Miss Padma Shri Shenna. So we can see types of diabetes, that is type 1 diabetes. They are insulin dependent diabetes mellitus. They need insulin. So these type of diabetes we can see in youngsters, and we can also call it as juvenile diabetes. We can see in kids. Then type 2 diabetes, non-insulin dependent diabetes, and also there are some cases they want insulin and tablet as well. So these kind of diabetes we can see in middle-aged person or a old-aged person. Then GDM, which is nothing but gestational diabetes mellitus, we can see in pregnant women. So because of high calorie food or family history, if she is having any family history that her mom or her father they are having diabetes, so that time there is a chance of getting diabetes during her pregnancy time. And diabetes is also reversible. We can cure diabetes when we follow a good diet, then when we follow a good physical activity like exercise we follow, we can absolutely reverse the diabetes. So dietary allowances, I had given here nutritional values for diabetes people, that is carbohydrate 15%, that is the complex carbohydrate, not simple carbohydrate. Then protein, that is 25% we can include, that is a plant and animal based both. Then fat, that is 25% plant based and good fat. So next slide. So causes of diabetes, when do we get diabetes? If we keep on following the same routine like weight gain, so from 2 to 3 months if we gain more of weight, say today for example it's 50 kg, so next month it starts increasing, then it's a sign of, it can be a sign of diabetes. Then obesity range, your body metabolic index is showing more than 30 kg per meter square, then it is showing that you are obese. Even we can see in the abdominal region, if the abdomen is enlarged or it is bloated type of abdomen, definitely it's a cause of diabetes and it's a sign of diabetes too. Then sedentary lifestyle, if we do not work out and we will follow
You'll be surprised when coming here because as the Chief Coordinator of International President Program, on 18th of October, our International President and Douglas Alexander's birthday. So on behalf of that, we have brought a cake on behalf of him. I request all the birthday boys and girls today to come and accompany and help us, and we will all enjoy in cutting the cake on our International President's behalf. In the meantime, just I'll highlight a few points about what is the International President Program. Basically, International President this year, it is 4 programs. One is you have to build your capacity to serve. That means you have to increase your membership. Second thing is you have to support the Lions Club International Foundation, LCI. Third is you have to put your heart into service, because service from the heart is a slogan of our International President. And the main important thing is communication with our own members and our society. These are 4 main programs of the International President. And among this, in this last from 10 to 18, there's an international program for this time, for this week. It is basically specified on serve the hunger. It is relieving the hunger. So in that we have already, all the clubs, I have informed them and they have done a wonderful job. And the 5 services International is doing every year, now and this year also. One is the diabetes, one is vision, one is environment, one is pediatric cancer, and relieving hunger. That's the 5. So let us not waste our time, and I request the birthday boys and girls to please come here and join in cutting the cake. It's a time for Pratibha Prabhu, Dasara coordinator. लायंस बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय लायंस सतीश रई जी को मुझे आज का एक नवरात्रि जश्न का आयोजक नियुक्त करने के लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नवरात्रि एक हिंदू त्योहार है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है। नवरात्रि नव यानी 9 दिन रात निरंतर चलने वाला उत्सव है, जिसमें माँ दुर्गा की 9 स्वरूप को लोग श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा के साथ पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की 9 स्वरूप का क्रमांक इस प्रकार है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरी च अष्टमं, नवम सिद्धदात्री। नवरात्र के बाद 10वें दिन विद्यादशमी तथा विजयदशमी मनाया जाता है। इस दिन छोटे बच्चों को विद्यारंभ भी करते हैं। विजयदशमी का दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके विजय प्राप्त किया था, इसीलिए नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से नवरात्र मनाते हैं। जहाँ कहाँ मनाते हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वैसे भी आप सबको पता है कि मंगलूरु शहर का नवरात्रि का मंगलूरु दसरा और
पिलिवेश जगत प्रसिद्ध है। नवरात्रि हमें एक नई ऊर्जा का अनुभव प्राप्त करती है, हमें अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आज हम भी यहाँ नवरात्र का जश्न मनाने वाले हैं। मैं आप सबको इस जश्न में भाग लेने के लिए अनुरोध करती हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमें बहुत लोगों ने सहायता की है। इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुख्यतः लायंस क्लब अध्यक्ष लायन सतीश राय जी, कार्यदर्शी लायन सुप्रीता जी, खजांची लायन डेनिस रॉड्रिगस जी और लायन हेमा, भारती, इंदिरा, निशिता, जूलियट, सौम्या, रचना, सुरेखा, लियो, रचिता, लायन गीता बाबी, शांभवी भंडारी, पूर्णेश्वरी राय, ममता और क्लब उपदेशक यानी मेंटर लायन गोवर्धन शेट्टी। आज का नृत्य निर्देशक लायन प्रशांत नुपुर और मेरे पतिदेव लायन उमेश प्रभु। सबको नवरात्र का बहुत बहुत शुभकामनाएं देते माँ दुर्गा हम सबका भला करे कह के मैं मेरे एक दो शब्द को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। So thank you, Prashant. Yeah.
Request our coordinator Pratibha Umesh Prabhu to kindly come over. Request Nishita to kindly come. Request Rachana to kindly come. Request Indira Arvind Shetty to kindly come over. Request Hema Rao to kindly come. Request Soumya, my president Suprita Ji Shetty and Surekha to kindly come over, secretary, to kindly come over for a group photograph. ರಾಜೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ರಾವ್ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಇನ್ನು ಫೈನಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು
Hare